നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ആനക്കൂട്ടം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലേ? അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കൂട്ടം ആനിമൽസിന്, ഒരേ കൈൻഡിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആനിമൽസിന് എന്തൊക്കെ പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലയൺസ് ഈസ് കോൾഡ് എ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൺസ്. A pride of lions. A group of tigers is called a streak of tigers. A streak of tigers. Group of wolves is called pack of wolves. A pack of wolves. A group of owls is called a parliament of owls. A parliament of owls. A group of fish is called a school of fish. A school of fish. For improving your vocabulary, join English Partner.